பாதுகாப்பையும் சரி அந்த 4 பேருடைய பாதுகாப்பையும் சரி உறுதி செய்வதற்கான பணிகளை பார்க்கிறோம். 4 பேரையும் வெற்றிகரமா பூமிக்கு திரும்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய முதல் காட்சிகள் உங்கள் பார்வைக்கு. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. One there on the screen. There are 4, of course, one for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splash down crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. டிராகன் விண்கலத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்களில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய 4 விண்வெளி வீரர்களும் வெளியே வர காத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய காட்சிகளையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. 4 பேரும் கையசைத்து தங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்த காட்சியையும் நாம் பார்த்தோம். குறிப்பாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் மேலே தான் நமக்கு முழு அட்டென்ஷனும் இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய பாதுகாப்பை மீண்டும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக காட்சிகள் வெளியானதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சில நிமிடங்கள் வெளியே கொண்டு வரப்பட இருக்கிறார்கள் 4 விண்வெளி வீரர்களும். தொடர்ந்து அரங்கில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய விருந்தினர் கவியரசு அவர்கிட்ட பேசலாம். கவியரசு, இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்ததா, இப்போ இந்த குரூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அந்த குழுவினர் தான் மொத்தமாக அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம். பிரைவேட் பிளேயர்ஸோடைய முக்கியத்துவம் என்ன இந்த விண்வெளித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும்? வருங்காலத்தில் இந்தியாவில் இப்போ அமெரிக்காவில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வளர்ந்துருக்கிற மாதிரி இந்தியாவில் பிரைவேட் பிளேயர் ஒருத்தர் வளர வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இல்லை, கண்டிப்பாக ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொட்டன்ஷியலான இது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, தேவைப்படுற ஆட்களையோ இல்லை தேவைப்படுற திறமைகளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கும், நம்ம எதையாவது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் இருக்கும். அதனால் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து சாதிக்கிறதுக்காக அவங்க எந்த புதுமைகளையும் இல்லை எந்த லெவலுக்கு ரிஸ்க்கும் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க ரொம்ப ப்ளே பண்ணுவாங்க. அதோடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து நம்ம எலன் மஸ்கோடைய இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸோடைய இது. ஸோ நாசா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்கள்ட்ட இருந்த டெக்னாலஜியை எல்லாமே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேசிக் சயின்ஸில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 மாதங்கள் இவங்களால் இதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க.
மற்றபடி தேவைப்படுற ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து வெளிகிரகங்களை ஏதாவது உயிரினங்கள் இருக்கா, இல்லை ஒரு மார்ஸில் போய் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது, அங்கே தண்ணி இருக்கா, இந்த மாதிரி அடிப்படை ரிசர்ச்சை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். வேற இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸை நம்ம அலோவ் பண்ணலான்னு நாசா ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவங்க டெவலப் பண்ணி விட்டது தான் வந்து இந்த எலன் மஸ்கோடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ். அவங்களும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வளர்ந்து இன்னைக்கு வந்து நாசாவுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு இதுக்கு வந்துட்டாங்க. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா 2011 நம்ம கொலம்பியா விண்வெளி ஓடம் டிசாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நாசா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸோ இல்லை ராக்கெட்டோ செய்கிற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோ ஒரு ராக்கெட்டோ செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்சை மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதை அவுட் சோர்சிங் முறையில் நம்ம வந்து வெளில கொடுத்துடலான்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க. அந்த ஸ்டாண்டோடைய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ரைட் கவியரசி, இப்போ வெளியில் விண்வெளி வீரர்கள் அழைத்து வரப்படக்கூடிய காட்சிகளை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன். We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9. Now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. Next up, out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பேரா சுனிதா வில்லியம்ஸ் பேர் மாறி இருக்கு. அவங்கள மீட்க வரக்கூடிய அந்த பணிகளை தான் நம்ம இப்போ திரையில பார்த்துட்டு இருக்கோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் வில்மோர் இன்னும் சில மணித்துளிகளில் வெளியே கொண்டு வரப்பட இருக்கிறார்கள். Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. வெற்றிகரமாக மீட்கப்பட்டிருக்கிறார். வெளியே அவர் கொண்டு வரப்பட்டு கையசைத்து இன்முகத்துடன் செல்லக்கூடிய காட்சிகளை தான் நம்ம திரையில பார்க்கிறோம். And there we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. சுனிதா வில்லியம்ஸ் இந்த ஒரு பேர் தான் கடந்த சில வாரங்களா இங்க இந்தியாவிலும் சரி உலக அளவிலையும் சரி அதிகமாக உச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு பேராக இருந்தது. விண்வெளித்துறை வட்டாரங்கள்ல அதிகம் பகிரப்பட்ட ஒரு பேராகவும் இருந்தது. அந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் தான் தற்பொழுது
பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு செல்லப்படுகிறார். இன்முகத்தோடு கையசைத்து தன்னுடைய பாதுகாப்பு அவர் உறுதி செய்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். தொடர்ந்து புட்ச் வில்மோரும் வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காட்சிகள் உங்கள் பார்வைக்கு. Once again, some elation and cheers there. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மருத்துவர்களும் சரி, அரங்கில் வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினரும் சரி, இந்த விண்வெளி வீரர்களால சுயமா தற்போது எழுந்து நிற்க முடியாது, 2 பேரோட துணை வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது களத்துல யதார்த்தத்துல நம்ம இப்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்.